Good evening. My respected panel members. Sare gutekini panel member jikhini ase telogok sambodhana janaise. Particularly Mr. Colin Gonsalves. Bikheke Mr. Colin Gonsalves. I must, on behalf of the citizenry of this country, congratulate, compliment Mr. Colin Gonsalves and his friends having constituted this forum. Amar jikhini amar nagorikor gutekini hoi kine moi Colin Gonsalves aru teor jikhini logoria hokol ase gutekini thank you janaba bisarisu dhanyabad janaba bisarisu ekhon meeting organize korar karone. Huge problem which is confronting the Indian citizenry, central government of this country. ভাৰত আমাৰ নাগৰিকত্বৰ কাৰণে কিছুমান অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। It is the constitutional function, according to me, my understanding of the constitutionalism and the rule of law of this country being a democratic country. Instead of resolving this issue, they are magnifying the issue. They are segregating religion and religion, creating complication in the universe. Sare to তেওঁ ইখিনি কৈছে যে এটো আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানে যিখিনি আমাক অধিকাৰ দিছে হেটো আমাৰ ভায়োলেট কৰা টাইপ হ'ব যিখিনি ৰুল অফ ল আছে সেই গুটেইখিনি আমাৰ গুটাই মানে নষ্ট কৰি কিনে যিখিনি আমাৰ সাম্প্ৰদায়িকতা আছে সেই গুটেইখিনি নষ্ট কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে। I am very happy to be the chairperson of this fact-finding committee and to hear telltale tales of the people across the Assam state. From morning, I have been listening. It pains me and disturbing my mind. After 72 years of independence of India, governance under the constitution, the great statesmen who were born in this country, great parliamentarians, jurists, gave a written constitution to us. In a democratic country, particularly northeastern state of 7 sister states, very sensitive, very important, geographically in the country to protect the integrity of the nation. We are creating problem by our rulers is a great pain to me, being the retired judge of the Supreme Court of India. তেওঁ এই মিটিংখনৰ চেয়াৰপাৰসন হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপোনালোকৰ মুখত যিখিনি শুনা পাইছে আপোনালোকৰ কাহিনীখিনি যিখিনি শুনা পাইছে সেইটো শুনি কিনে বহুত দুখী হৈছে য'ত নেকি আপোনাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত গোটেইখিনি আপোনাৰ সাম্প্ৰদায়িকতাৰ কথা কৈছে আমাৰ মানুহখিনি কেনেকৈ থাকিব পাৰে সেই গোটেইখিনি কৈছে কিন্তু আজি আমি সেইখিনি দেখিবলৈ পোৱা নাই। Is it a problem to be magnified? Or is this issue to be resolved to maintain peace and integrity and unity of the nation? Or to amend the Citizenship Act by introducing a meaningless, headless and in contravention of the preamble basic structure of the Constitution, segregating particular religion from conferring citizenship in
Assam state? আমাৰ যিখিনি প্ৰিয়াম্বল সংবিধানৰ যোনটো প্ৰস্তাৱনা আছে তাতে যিখিনি দিয়া আছে সেই গোটেইখিনি উলংঘা কৰি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে জাতীয় আৰু ধৰ্মৰ মাজত আমাৰ ভাগ ভাগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। As could be heard from the morning, 2 generations of people have come back from different parts of the world, particularly neighboring country Pakistan and Bangladesh. Bangladesh was part of India, United India. Pakistan was part of the United India prior to 1947. You are all our brothers and sisters who are settled here. A very sensitive issue was highlighted by Sister, top intellectual Amrapali. I would like to deal with that. Very, very sensitively dealt with that aspect. Yes, insofar as the tribals are concerned, persons who have migrated here post-independent India, definitely the rights of the tribal to that extent must have been affected. But nonetheless, people have been allowed to settle down from Pakistan and Bangladesh, which is United India. যিখিনি বাহিৰাগত মানুহ বুলি কোৱা হৈছে পাকিস্তানৰ পৰাই হওক বা বাংলাদেশৰ পৰাই হওক এই গোটেইখিনি আমাৰ মানুহ। ভাগ বকতৰো বেছি দিন হোৱা নাই, পাকিস্তানো আগতে ভাৰতৰ অংশ আছিল, বাংলাদেশো আগতে আমাৰ ভাৰতৰ অংশ আছিল। কিন্তু এতিয়া যোনটো অমৰাপালি মেমো কৈছে, বাইদেউ কৈছে যে ট্ৰাইবেলছবিলাকো আমাৰ ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ বহুত বছৰ আগতে অসমলৈ বা ভাৰতলৈ আহিছিল আৰু গোটেইখিনি আমি এটা জাতিৰে এটা বস্তুৰে অংশ হয়, ভাৰতৰে অংশ হয়। The question now, which is presently going on in the Assam state, not only Assam, 7 sister states of Assam, it has been spread to Tripura state and West Bengal, is in relation to people, 40 lakhs of people, 4 million of people who have been settled down, living peacefully before this foreign tribunals order 1948, and orders are being passed indiscriminately, which I am going to deal with that in detail. That should have been resolved amicably, keeping in view large chunk of people are going to be affected and humanity will be affected, and internationally this kind of arbitrariness dealing with the 4 millions of the people will be laughed at us in a democratic country. Instead of resolving the issue, you are magnifying it. Added to that, the parliament, which is a constitutional institution, you are ignoring the basic structure concept enunciated by the Supreme Court way back in 1873. Secularism and secular threat, tolerance. Secularism is the basic structure of the India constitution. You are trying to segregate the Islam people only to amend by way of amendment to the Citizenship Act. What kind of this act, the bill which is being projected, piloted, and it is pending before the Rajya Sabha? দুখৰ কথা যে আমাৰ ভাৰতত ইমানখিনি মানুহ আমি আছো, কিন্তু ইয়াত মিলিজুলি থকা পৰ্যায়ত যিখন বিল হেৰি অনা হৈছে, পাৰ্লিয়ামেণ্টত অলৰেডি অনা হৈছে, আৰু সেই একেখন বিল এতিয়া এপ্ৰুভেলৰ কাৰণে ৰাজ্যসভালৈ যাব। এতিয়া বহুতে আমি মানে উপায় নাপাই লাষ্টত আমি সেই আশা কৰিছোঁ যে ৰাজ্যসভাই আমাক ৰক্ষা কৰিব, কিন্তু সেইটো কিমান হয় নাজানো। কিন্তু ইমানখিনি মানুহৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলা, মানুহৰ অধিকাৰক নষ্ট কৰা, এইটো এটা সাংঘাতিক কথা হৈছে। Speaks of persons voluntarily acquiring citizenship on a foreign state.
আমাৰ অকল এইটো নহয় বাহিৰৰ আমাৰ মানুহে গৈ বাহিৰত নাগৰিকত্ব ল'ব পাৰে আপোনালোকে এতিয়া দেখিছে অসমৰ বহুত মানুহ গৈ বাহিৰত নাগৰিকত্ব লৈছে ভাৰতৰ বহুত মানুহে নাগৰিকত্ব লৈছে নাগৰিকত্ব ল'ব পাৰে নাগৰিকত্বটো ফিক্স কথা নহয় So post independent India, pre-independent India, if the people have migrated from the neighboring state, that is governed by Article 9 and Article 10 deals with the continuance of the rights of the citizenship and Article 11 speaks of to regulate the right of citizenship by law. 11 is most important. কৈছে যে আইনৰ যোগেদি নাগৰিকত্বৰ যি অধিকাৰ তাক সুৰক্ষিত কৰা হ'ব লাগে স্পষ্ট ভাষাত সেইটো কোৱা হৈছে Now, in view of Article 11 of the Constitution of India, the Citizenship Act has been enacted by the Parliament in the year 1955. ইয়াৰ যিখিনি চিটিজেনৰ কথা আছে গোটেইখিনি কনষ্টিটিউশ্যনৰ 1955ত ডিফাইন কৰি দিছে The Constitution of India confers certain statutory rights, keeping in view Article 5, Article 9, Article 11. Persons who have migrated from different parts of the state of the country, in the universe. কনষ্টিটিউশ্যনে আমাৰ সংবিধানে ইয়াৰ নাগৰিকসকলৰ অধিকাৰ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ভাষাত কৈছে I'm told it is very saddened to note the children born after 87, children born after 2003, they have also been declared as they are foreigners. Most obnoxious. It cannot be accepted. 2003 পিছত সন্তানকো আজি ভাৰততে মাটিতে জন্ম হোৱা সন্তানকো আজি বিদেশী বুলি কোৱা হৈছে এইটো অতি আনএক্সেপ্টেবল অতি গ্ৰহণযোগ্য নহয় Is a procedure contemplated on this statute. Citizenship Act এটা অসন্মান কৰা হৈছে Section 3 speaks of citizenship by birth. Second citizenship of birth কথা কৈছে Section 4 deals with the citizenship by descent. জন্মগত সূত্ৰে Section 5 deals with the citizens by registration. Registration কৰি হ'ব পাৰে That is acquisition of citizenship. Section 6 is most important. I wanted to ask the question to the parliament members, or more so, the rulers who have formulated the bill. Are they ignorant of the Citizenship Act, keeping in view 4 million of the people of this Assam state? যদি চোৱা যায় ভালকে গোটেই আমাৰ সাংসদে এই চাৰিখন অসমৰ এই 40 লাখ মানুহৰ যিটো সাংবিধানিক অধিকাৰ সেইটো খৰ্ব কৰিছে তেওঁলোকে সেই কথাটো বুজি পোৱা নাই I wanted to ask one more question. The parliament is a constitutional institution. It is headed by the prime minister and cabinet minister, parliament member. They have been elected from the people of this country and they have taken the oath under the constitution that they are going to protect, uphold the constitution and integrity of the nation. ভাৰতৰ সংবিধানখন এনেকৈ কৰা হৈছে যে কনষ্টিটিউশ্যনৰ প্ৰতি তেওঁলোকে এলিগেশ্যন অনুগত্য প্ৰকাশ কৰে আৰু কনষ্টিটিউশ্যনৰ ফ্ৰেমৱৰ্কৰ মাজত দেশখন শাসন কৰিবলৈ বিচাৰে এতিয়া আমি যিটো দেখিছোঁ তেওঁলোকে কনষ্টিটিউশ্যন ফ'ল' কৰা নাই আৰু কনষ্টিটিউশ্যনৰ ফ্ৰেমৱৰ্কৰ মাজত তেওঁলোকে কাম কৰিব খোজা নাই India 1973 Parliament 13 Judge Benjamin Keshavananda Bharati. The phrase secularism was not there in the preamble. Part 3 and Part 4 call for consideration, keeping in view the power of the Parliament under Article 368. Nonetheless, the phrase secular credentials of this nation, the Constitution is a secular fabric nation, is interpreted, law has been laid down, it is held secularism is the basic structure of the Constitution. এইটো প্ৰথমতে সেকুলাৰিজমৰ কথাটো লিখা হোৱা নাছিলে পিছত কিন্তু এইটো সন্নিবিষ্ট কৰি কোৱা হ'ল যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে সম্পূৰ্ণৰূপে ধৰ্ম নিৰপেক্ষ এখন ৰাষ্ট্ৰ আৰু ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাই তাৰ বেছিক মডেল হ'ব Part 3 of the Constitution provides all religions are equally respected and recognized in the Constitution. কনষ্টিটিউশ্যনে কৈছে সকলো ধৰ্মকে সমানভাৱে চোৱা হ'ব আৰু সকলোকে সন্মান কৰা হ'ব By
segregating the Islam religion people in Assam state by amending to the constitution, excluding the Muslim brothers and sisters from particular country, and the way in which the persons who spoke today, majority of them belong to the Islam religion. That means what you are telling, that you are ignoring the secular fabric, the secularism, the basic structure of the constitution, and part 3, 25 to 30, the multi-religion country, you wanted to hijack and you wanted to ignore the multi-religion, where the Islam religion, ignore it and exclude it from the constitution without amending the constitution. এতিয়া হৈছে কি আমাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা চলি আছে সংবিধানত, সেইটো এনেকুৱা দেখা গৈছে যে ভাৰতত যিটো বহু ধৰ্মৰ যিটো ৰিকগনিশ্যন, তাৰ মাজত ইছলামক যে ৰিকগনিশ্যনটো গুচাই দিব খুজিছে, যে এইটো এটা সমান হিন্দু ইছলামকে আদি কৰি সকলো ধৰ্ম এইখন দেশত সমান, সেই কথাটো গুচাই দিয়াৰ এটা প্ৰৱণতা দেখা গৈছে। I wanted to point out, yes, the foreign Foreigners Act of 1946, yes, Act is there. It enables central government to pass order under section 3. You have passed the order. ইমান বছৰৰ মূৰত, বহুত বছৰৰ মূৰত এনেকৈ অৰ্ডাৰ নতুনকৈ পাছ কৰিছে। Under the foreign order 1948, it is the central government alone to constitute the tribunal. আমাৰ সংবিধান মতে অকল চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টেহে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেহে এই ট্ৰাইব্যুনেলবিলাক গঠন কৰিব পাৰে। I am told by the lawyer in the morning, this power has been delegated it is available. to the state government to সেইটো constitute the কেন্দ্ৰীয় tribunal. চৰকাৰৰ যিটো আছিলে সেইটো ষ্টেট চৰকাৰলৈ ডেলিগেট কৰিছে, যে ষ্টেটেও এতিয়া পাৰে, আগতে কিন্তু ষ্টেটে নোৱাৰিছিলে। Under section 3, the order 1948 order, 64 order, what it speaks is, this order is under section 3 of the Act of 1948. Now, this order Foreign Tribunal Order 1964. 2 says Constitution of Tribunals. This is being amended, that's what one senior lawyer was telling. I am telling the power under Rule 2, which has been approved 1964 in second Sonawala case, after 2006 was struck down. In Sonawala case, it is said 64 order must be followed insofar as dealing with the cases of the foreigners in Assam state. অসমত এই কথাটো কোৱা হৈছিল যে 1964 চনৰ যিটো ফৰেইনাৰ্ছৰ এক্ট সেইটো ফলো কৰিব লাগিব। How can you take over the power of the central government and give it to the state government? Is it a delegation of power? Where do you get the delegation? এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিটো ক্ষমতা সেইটো যেন চেণ্টাৰ ৰাজ্যৰ ফালে ঠেলি দিছে, আৰু এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ ডেলিগেশ্যন হ'ব নালাগিছিলে, এইটো এটা ডাইলুশ্যন হৈছে। That delegation power, even according to the judgment of the Supreme Court, that is 1961 and 65, there is no power of delegation. Such delegation is impermissible in law. কেন্দ্ৰৰ ক্ষমতা ৰাজ্যলৈ ডেলিগেট কৰি দিয়াৰ নিয়ম নাই। That is the case. Who are these 111 tribunal members? That is pursuant to the direction, first direction, second direction, Sonawala case, second disposition order of the Supreme Court, constitute more tribunals. More number of tribunals who must have the judicial experience. That means the judges who have already appointed functioned as judges. Experience. That is the judicial experience, not lawyers. Not judges, the lawyers who are
qualified to become the district judges. এইটো কেন্দ্ৰৰ পৰা এই কথাটো কোৱা হৈছে যে এইবিলাক ট্ৰিবিউনেলত যথেষ্ট অভিজ্ঞতাপূৰ্ণ মানুহ ল'ব লাগে। এতিয়া এই অভিজ্ঞতাৰ কথাটো গুচি গৈছে, মাত্ৰ কেইবছৰমানৰ ল প্ৰেক্টিচ কৰিলে হৈ যায়। এইটো এটা নাগৰিকতা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা। তাত তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ দিছে যাৰ ল প্ৰেক্টিচৰ মানে ন্যায়ৰ ডেলিভাৰী কৰা কোনো বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই। Therefore, I am requesting, I am very happy to see young law students today here. I am very, very happy. I take and compliment you. You are large number of people who are here from the morning. I wanted you to take up in a big way and assist the lawyers who are appealing for the tribunals of the High Court and the Supreme Court. মই ইয়ালৈ খুব সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ লৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত যথেষ্ট ইণ্টাৰেষ্ট লৈছে, সেইটো ভাল কথা। আৰু তেওঁলোকে এইবিলাক কথা ফাইট কৰিব পাৰিব, আৰু এইবিলাক এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, আৰু এইটো এটা মানৱীয়তাৰ কথা, সেইটো তেওঁলোকে ফাইট কৰিব পাৰিব। All right. If these tribunals are constituted, who has to make a reference? Make a reference that these people are not the citizens of the country, or they are foreigners. Okay. Who has to make a reference? The registering authority must make a reference. Who has made the reference in all these cases? Executive. Who has made the reference? Is the registering authority or the competent authority? Under 1964, they speak, and judgment of Supreme Court says competent authority must make reference. Is the police is the competent authority? Where do you get the competence? Where do you get the authority to make a reference to the tribunals? এতিয়া যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ গঠন কৰা হৈছে, সেইটো যিসকলক এইটো কেছ ফ্ৰেম কৰিবলৈ কোৱা হৈছে তেওঁলোক পুলিচ নহয়। আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে এইটো বৰ্ডাৰ পুলিচ বুলি এটা পুলিচ ক্ৰিয়েট কৰি লৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ আচলতে এইটো হেৰি নাই। তেওঁলোকে আচলতে জানে যে সেইটো টেম্পৰাৰী বস্তু এটা, আৰু তেওঁলোকক আগতেই ফিক্স কৰি দিয়া হয় যে ইমানখিনি কেছ ধৰি দিব লাগিব। The tribunals are required to examine the claim, counterclaim. Yes, the burden of proof is on the person who is claiming he is not a foreigner. Yes, okay. Section 9 or Section 101, 102 of the Evidence Act. It's all right. But is the burden upon the authority who has referred it comes to him? Is it not their duty to say that they are not registered? They are not entitled to get the benefit of the Section 6 of the Citizenship Act? গতিকে চিটিজেনশ্বিপৰ একমতে এইটো হোৱা নাই। তলৰ পৰা যি কেছ ওপৰলৈ উঠাই আনিছে, এইবিলাক চিটিজেনশ্বিপৰ আইনৰ বিৰোধী হৈছে। If the tribunals are constituted, what's it tribunals? Tribunals means it has the sackings of the sovereign function of a state. They must have the responsibility. ট্ৰিবিউনেলবিলাকৰ কাম হৈছে ৰাষ্ট্ৰৰ যিটো সাৰ্বভৌমত্ব, সভৰেনিটি যিটো কথা কয়, সেইটোক ৰক্ষা কৰা। Their orders must pass the test of reasonableness, fairness. Their orders must pass the test of reasonableness, fairness, which is the part of Article 14 of the Constitution of India. কোৱা হৈছে তেওঁলোকে যে এইবিলাক ৰিজনেবল হ'ব লাগিব, যুক্তিসন্মত হ'ব লাগিব, ন্যায় দিব পাৰিব লাগিব। This is what has been said case after case right from 1952. Amrapali Sarkar, 1952, page 75. Supreme Court with reference to Article 14. They have said the fairness, reasonableness must be there in the tribunal. The persons who function as the tribunal presiding officer, they must keep in mind that what is the basis on which this reference is made, and what is the material these people are producing, not the technicalities of the names, not technicalities of no document, not the technicalities of these people did not obtain the registration certificate as required under Section 5 of the Citizenship Act, but they are required to examine Section 6, keeping in view that these people have settlers. They have settled more than 70 years and 75 years in this country. এই ট্ৰিবিউনেলৰ মানুহখিনি গোটেইখিনি তন্ন কৰি চাব পাৰিব লাগিব, আৰু অবজেক্টিভলি চাব পাৰিব লাগিব, যাতে মানুহে ন্যায় পায়। Instead of that, তাৰ সলনি what is the procedure these people are asking? তেওঁলোকে কি প্ৰচিডিউৰত কাম কৰি আছে সেইটো চাব লাগিব। Right from 2019, this litigation is going on. Before the tribunals, before the Guwahati High Court, before the Supreme Court. বহুত কেছ 2009 পৰাই আছে। The first basic principle of rule of law
আইনৰ শাসন The rule of law is the basic tenet of the constitutionalism. এইটো হৈছে সংবিধানৰ মূল কথা rule of law আইনৰ শাসন If the rule of law is followed, if it is not followed, we have to fall back on the Indian judiciary today. As rightly Colin said, it is only the judiciary who will be the savior of the people of this country who are facing this problem. যিসকলে অধিকাৰৰ প্ৰতি এটেক হৈছে বা আক্ৰমণ হৈছে এই অধিকাৰখিনি ন্যায়পালিকাহে আমাক দিব পাৰে ন্যায়পালিকাহে এইটো ৰক্ষা কৰিব পাৰে Therefore, my legal fraternity members, your role and law students, law professors, যিসকল আইনৰ সতীৰ্থ আছে লৰ যিসকল প্ৰফেচাৰ ইয়াত আছে role is most important. তেওঁলোকৰ দায়িত্ব অতি গভীৰ In this background, you please take the inputs given by sister. Fantastic disposition on the topic. She is not a lawyer, yes but she is a professor of sociology. Am I correct? yes in Delhi University Delhi University. I am amused to hear a high order of intellectual discourse given to us today. Lawyers must, you missed that talk, Mr. Chaudhary. You missed it. What a fantastic disposition, Amrapali Basumatary. She said, is after giving the post-independence history, pre-independence history, the rights of the tribals, the grazing lands, how they are occupied, how the interests of the tribals were affected, and the proposed bill in the Citizenship Act, their regressive law is rightly said, is a regressive law. It is regressive law because it is antithesis to the constitutionalism. তেখেতে কৈছে যে তেখেতে শ্ৰীমতী অম্ৰপালী বসুমতাৰীৰ প্ৰসংগত কৈছে যে তেওঁ তেখেতে কথা কৈছে শুদ্ধ কথা কৈছে যে মানুহৰ অধিকাৰটো কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব লাগিব আৰু ৰুল অফ ল কেনেকৈ ৰক্ষা আৰু ইয়াৰ মাজত মানুহ ক'ৰবাত আহিছে গ্ৰেজিঙত মানুহ গৈছে গ্ৰেজিঙত বহু দিনৰ আগতে মানুহ বহিছে তেওঁলোকৰ কথাটো চাব লাগিব In the statement of objection to the reference notice that will be issued to the parties, I request and appeal to the members of the bar. Please incorporate what all she said in her speech after taking the copy from the research assistants who have prepared. Incorporate it and tell the learned members of the tribunal, please, this has got the flavor of the constitutionalism in a constitutional democratic country of India. আজি ডক্টৰ অমৰপালী যিখিনি কথা ক'লে আমাৰ যিসকল আইনজ্ঞ আছে তেওঁলোকে এইখিনি কথা অলপ বিবেচনা কৰি চাব আৰু এইখিনি ইয়াত পোৱা যাব কাৰণ এইখিনি ৰেকৰ্ড কৰা আছে সেইখিনি আপোনালোকে কোৰ্টত যেতিয়া যায় এইবিলাক কথা যাতে উত্থাপন হয় They shall not be allowed to technically interpret the section 5 and 6 of the Citizenship Act and 3 of the Citizenship Act. They must interpret within the backdrop of the constitutionalism, keeping in view Article 14 and 21 still applies to the non-citizens of the country. গতিকে এইটো চাওঁতে কনষ্টিটিউচনেলিজমৰ কথাটো খুব ভাল সুন্দৰকৈ চাব লাগিব I am expressing my sincere, I am with you. Day and night work, I will work with you. I told Colin, whenever you call me, midnight, I am with you. আপোনালোকৰ এই সংগ্ৰাম হৈছে মানুহৰ মানৱ অধিকাৰ ৰক্ষা সেইবিলাক কথা মই আপোনালোকৰ লগত আছো মাজলৈও দৰকাৰ হ'লে আপোনালোকে মোৰ লগত কথা পাতিব পাৰে I have already started functioning. I told my assistant at Bangalore with regard to the delegation business. She sent me the SMS message. 1961, 1965 are the authorities of the Supreme Court. There cannot be delegation of power to the state. আমাৰ ইয়াতে ষ্টেটলৈ ডেলিগেশ্যন কৰি পেলাই যেনেকৈ কেন্দ্ৰৰ পৰা ইয়াত তেওঁলোকক ট্ৰাইব্যুনেল কৰিবলৈ দিছে তেখেতৰ ৰিচাৰ্চ এচিষ্টেণ্টে গোটেইখিনি চোৱালে তেওঁৰ মতে এই যিটো ক্ষমতা ডেলিগেট যিটো কৰিছে ইয়ালৈ তললৈ পঠিয়াই দিছে সেইটো কৰিব নোৱাৰে সেইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে নিজে কৰিব লাগিব ডেলিগেশ্যন নহয় I must have been retired, but I am actually not retired.
I am conscious about the people's problem of this great country. I owe a duty to the people of this country. মই যদিও জুডিচিয়াৰীৰ পৰা অৱসৰ লৈছোঁ কিন্তু মই আচলতে অৱসৰ লোৱা নাই মানুহৰ অধিকাৰ লৈ মই আজিও সচেতন মই কনচিয়াছ Day and night I work for you. I will be giving materials, legal position, legal assistance to Mr. Colin and his party. মই ইয়াৰ যিখিনি আইনী উপদেশ দিব লাগে দিহা পৰামৰ্শ দিব লাগে সেইখিনি মই কলিনক দিম আৰু আমি এই আইয়াতে আপোনালোকৰ লগত থাকিম You must all be happy. আমি A great intellectual morning. He came and spoke. He didn't go in. I heard his speech. He gave a fantastic disposition. Not only he, there are journalists, there are students, law professors, senior journalist is a panel member. Was a professor here. He is from Delhi traveled. I am from Karnataka traveled here. 24 hours your problem will be in our heart. We will take up your cause more efficiently and effectively and get justice to you. ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে আৰু কৈছে এই সংগ্ৰামটো আমি কৰি যাব লাগিব মই কৰ্ণাটকৰ পৰা আহিছোঁ আমি সকলোৱে মিলি এইটো কৰিম I also requested Colin. The fight will be twofold. One is legal battle. Nobody can stall it. মই কলিনক কৈছোঁ যে আমাৰ যিখন যুদ্ধ হ'ব আমাৰ যিটো সংগ্ৰাম হ'ব এই দুটা ফ্ৰণ্টত হ'ব Like Mahabharata Yuddha. মহাভাৰতৰ নিচিনাকৈ Mahabharata Yuddha only Dharma has succeeded. Dharma is in your favor. You will succeed. মহাভাৰতৰ যুদ্ধৰ কথা কৈছে যে ধৰ্ম যুদ্ধহে আচলতে চাকচেছ ধৰ্ম মানে এই ধৰ্ম ৰিলিজন নহয় ন্যায়ৰ কথা কৈছে Dharma is the edifice of the constitution. Dharma is the edifice of the constitution. কনষ্টিটিউশ্যনৰ মূল ভেটিটো সেই মহাভাৰতৰ যিটো কনচেপ্ট অফ ধৰ্ম সেইটো আছে My dear friends, the first line of action is legal battle. Yes, you are all before the tribunal and the High Court and Supreme Court. এই কথাবিলাক কৈছে প্ৰথম আমাৰ সংগ্ৰামটো হ'ব লাগিব লিগেল বেটেল আইনৰ যোগেদি আমি এইটো ফাইট কৰিব লাগিব The second line of battle in the parliament. দ্বিতীয় যুদ্ধটো হ'ব লাগিব পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যোগেদি I have asked Mr. Colin, prepare a brief note, not that parliament members are great statesmen. They are our representatives in the parliament. Sovereignty given to them. গতিকে ইয়াৰ এইখিনি কথা আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ সদস্যসকলকো জনাবলৈ কৈছোঁ I told them how this proposed amendment to the Citizenship Act NRC, how it is unconstitutional, how it is ultra-virus to the Citizenship Act. মই এইটো কম যে আমাৰ যিটো নতুন আইন কৰিছে এইটো কি ধৰণৰ সংবিধান বিৰোধী মানৱ বিৰোধী Short note to be prepared and circulated among the parliament members and the Rajya Sabha members. এই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত এটা চমুকৈ আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ সদস্যসকলৰ ওপৰত দাঙি ধৰিব লাগিব And we must also give a note to the Honorable His Excellency the President of India. এইটো আমি ৰাষ্ট্ৰপতিলৈকে পঠাব লাগিব This is the second line of battle. এইটো দ্বিতীয় To oppose the bill, to oppose the proposed amendment bill. To oppose the proposed amendment bill of NRC. NRC যিটো তেওঁলোকে হেৰি কৰিব খুজিছে সংশোধিত কৰিব খুজিছে সেইটো বিৰোধিতা কৰি পেলাই ৰাষ্ট্ৰপতিকে আদি কৰি সকলোলৈ আমি মেমৰিণ্ডাম দিব লাগিব This two line of action is not sufficient. I appeal the top intellectuals of the nation, our grievance and another person. Why country is not aware of it? Country is not raising their voice. Yes. এইটো হৈছে কি আমাৰ অসমৰ যিটো It is the problem of a country. দেশৰ এটা সমস্যা নাগৰিকত্বৰ এটা ফাণ্ডামেণ্টেল সমস্যা এইটো গোটেই দেশৰ যেন সমস্যা নহয় এইটো যেন অকল আমাৰ এইফালৰে সমস্যা এনেকুৱা ধৰণে দেখা গৈছে গতিকে এইটো আমি জাতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত লৈ যাব লাগিব যিটো ৰাষ্ট্ৰৰ সমস্যা আমাৰ সমস্যা নহয় I appeal to all the university law colleges in the country and the law colleges, law faculty members, the jurists of this country.
have seminars in nook and corner of the country to highlight the issue. এতিয়া যিটো হৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যথেষ্ট ল কলেজ ল বিশ্ববিদ্যালয় আছে তেওঁলোকে এইবিলাক আলোচনা কৰাৰ দৰকাৰ তন্ন কৰি And I appeal to all political party leaders, irrespective of the political parties. মই সকলো ৰাজনৈতিক নেতালৈ নেতালৈকে আবেদন জনাব খোজো To speak out তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মনটো হেৰি কৰক and defend the constitution আৰু এইটো কনষ্টিটিউচনেল ফ্ৰেমৱৰ্কৰ ভিতৰত কৰক and protect the rule of law in this আৰু country. এইখন দেশত যাতে আইনৰ শাসন চলে এই কথাটো কৰিব লাগে সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক আহ্বান জনাব লাগিব I appeal to the intellectuals and the journalists of this মই country দেশৰ বুদ্ধিজীৱীসকলক আৰু সাংবাদিকসকলক in all the regional newspapers, গোটেইবিলাক আঞ্চলিক বাতৰি কাকতত the magazine and the weeklies and the fortnight magazines যিমানবিলাক সাপ্তাহিক সাংবাদিক আলোচনা আছে সকলোতে এই কথাবিলাক আলোচনা কৰিব লাগে and the national newspaper আৰু জাতীয় যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যিবিলাক বাতৰি কাকত আছে to write an article on every newspaper highlighting this issue. এই অসমৰ যিটো জ্বলন্ত সমস্যা এইটোক আধাৰ কৰি পেলাই ভাৰতৰ সকলো জাৰ্নেলত সকলো আলোচনীত আমি লিখিব লাগে এই কথাটো লিখি কৈছে This is my 3 action plans which I suggest to follow. One is with the law students and law colleges, 3 is with the politicians and journalists to create the public opinion in the country that we have to save this nation. This country should not be divided on the region. মই এইটো কথা কৈছো ইয়াত লৰ ছাত্ৰসকলক কৈছো এইফালে কলেজক কৈছো আৰু দেশৰ সাংবাদিকসকলক কৈছো এই কথাটো আমি অসমত চিৰিয়াছলি ল'ব লাগে আৰু এইটো আমি ষ্ট্ৰাগল কৰি ফাইট কৰি যাব লাগে I appeal to all people who are weeping. I also felt like weeping. I did not weep. We are with you. Don't weep. We will wipe out our tears. Don't worry. সকলোকে চিন্তা নকৰিব আপোনালোকৰ সেই কান্দোন নাথাকে আপোনালোকৰ কান্দোন আমি চকু পানী আমি গুচি দিম Thank you very much for listening to me. বহুত ধন্যবাদ Sir, Your Lordship, I want to request one sentence. I have to say one sentence, sir. Without immediate controlling of the FT members, they will doing these massacres. No, I have suggested a legal course. What I have to do, I have already discussed it. Colin, I did not explain to you. Sir, from my experience, sir. Please listen. We have heard the explanation of everybody. What is the legal course to be done? As we have already discussed, that will be put in action. Please wait for some time. What should be done? He will do it. He will do it. We are aware of it. In a legal battle, Mahabharata is the you have heard. How, where, who, when, where to challenge, how to challenge. All these things I have already told to Colin. There are multifaceted. The issue will be taken up in the various courts, and to see that this kind of onslaught and massacre will be stalled and averted. We can wait for that. Thank you, sir. Respected panelists have concluded today's public. Now, panelists resign for today. Panel will again sit tomorrow in the morning. Thank you. Thank you, respected panelists, and thank you everyone for here being with us. Thank you. ওপৰত নাযাবনে আপোনালোক ফলৰ ওপৰত চাহ দিছে কাৰণ চাহৰ সময়টো আমাৰ পাৰ হৈ গৈছে